channel. Hi. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഇന്ന് നല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അല്ലേ ധ്വനി? അതെ, വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ബുക്ക് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക്, ഷെയർ, അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. സോ let's go to the video. Friends, I hope you are all fascinated to learn about space. Sun, moon, astronauts, planets, galaxies, stars. So this is the book I'm going to review. Look Inside Space. It contains a lot of useful information about space. So let's have a peek inside. See? There's a lot of things about space that you can learn. Have you ever wondered what these floating rocks around space are? Well, these are asteroids. It's always normal in space. Up into space are called astronauts. People who study it are called astronomers. They're people who study stars and things. This book actually has 70 flaps in it, and you can flip them and find all of the useful information about space. Hey friends, have you ever wondered how the moon appears in different shapes? Well, a little bit part of it is lit by the sun, while the rest of the part is covered in shade. A lot more information about the moon, but I don't have much time to say all that, so I'll just turn on to the next page. The next page contains a lot of facts about the space station. Astronauts live in this thing called the space station. This is how an astronaut suit would have looked like. The helmet has a radio to talk to the station crew. This is the helmet. A backpack carries air and to drink, to breathe, and water to drink. Here is the backpack. And the spacesuit is thick and heavy. For the astronauts, it's really tough for them to wear that heavy spacesuit. But if you want to go out to space, you have to wear it. Otherwise, you can't survive. Now, I will tell you how the space station got into space and how the astronauts survive in the space station. Well, the space station was built in parts and taken out into a different spacecraft. A robot armhead rose from each spacecraft, and then they lifted the new parts of the station and then joined the rest. That's how the spacecraft got there. Look, astronauts do experiments in the science laboratories. Each astronaut exercises for 2 hours every day to stay fit and strong. Imagine exercising in space. It must be so difficult floating around like that. Living in space is not that easy because there's not that much gravity in space. The toilet has bars to stop astronauts from falling off. Here's a picture of it. And the astronauts sleep in bags fixed to the station walls. Here. See how beautifully they are illustrated with these flaps? In the last page, there's a lot of space questions. There's answers in the flip flaps. എല്ലാവർക്കും ബുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ സിംപ്ലസ്റ്റ് ഫോമിലാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബുക്ക്. ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിലും ശരി, കുട്ടികൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബുക്കാണിത്. യൂസ്ബോൺ പബ്ലിഷേഴ്സിന്റെ ആണ്. ആക്ച്വലി അവരുടെ ബുക്ക് എല്ലാം കുറച്ച് നല്ല ലാംഗ്വേജ് പരമായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ബുക്സ് ആണ് കൂടുതലും. നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂസ്ബോണിന്റെ ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഓൾറെഡി നമ്മൾ 2 വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ വുഡൻ ഹോഴ്സ്, ആൻഡ് ഫ്രാങ്കും ദ വുഡൻ ഹോഴ്സും, അത് രണ്ടും യൂസ്ബോണിന്റെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതും അവരുടെ തന്നെയാണ്. ഇത് ആക്ച്വലി ദ റോയൽ സൊസൈറ്റി യങ് പീപ്പിൾസ് ബുക്ക് പ്രൈസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് 2013 2013. നല്ലൊരു ബുക്കാണ്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സ്പേസിനെ പറ്റി അല്ലേ മനസ്സിലാക്കാം. ഇതിൽ ഒരുപാട് സ്പേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ബാക്ക് സൈഡിൽ. കണ്ടോ? ഒക്കെ കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതെ, ഇത് ഈ ഫ്ലാപ്സ് ആണ് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഒരു ആകർഷണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേണ്ട ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് അതെ 70 ഫ്ലാപ്സ് ഉണ്ട് ഇതില്.
അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലക്സി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്തോറും ഫ്ലാപ്സ് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വളരെ നല്ലൊരു ബുക്കാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികൾക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്കത് ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ ധനി? അപ്പം ഞങ്ങൾ വേറൊരു ബുക്കായിട്ട് പെട്ടെന്ന് വരാം. അതുവരെ ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. Bye bye.